In Capital News tonight, African leaders called on to maintain peace as it is the only way to promote democracy. Hundreds of Dar es Salaam residents laid to rest Rashid Mbuguni at Kisutu Cemetery. And in sports news, national swimming team off to Japan for the World Championship. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's start things off with the national news. The President of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, has said that in order for democracy to be productive in African countries, leaders who are in power must have patience and be attentive when making decisions, but also accept changes that are in the interest of the majority. President Hassan said this when opening a meeting of stakeholders of democracy in Africa taking place in Arusha region. That according to the International Center for Investigation or Investigative Reporting, the continent has not been safe. And in the past 80 years, there have been 21 coups, and with emergence of new conflict in Sudan, West Africa, the Sahel, and discontent in Eastern DRC, which have all led to declining democracy and stalling of governance. Tanzanian government decided to review and improve several policies and legal frameworks, which restricted the participation of our citizens in the democratic processes. The multiple crises facing the African continent. As mentioned earlier by previous speakers, political conflicts, wars, climate change, the COVID-19 pandemic, the high energy and food prices, the ongoing Russia-Ukraine war, and several others have been impacting negatively on growth and development in our dear continent. These challenges have been compounding the already fragile situation in many countries in Africa. The confluence of these crises has exposed Africa's economic and governance frailties and underscores the need and importance of collectively exploring homegrown solutions to African problems. That there is so much going on in Africa that leaves our people with more questions than answers. Developments such as the recent war in Sudan, the persistent conflicts in Somalia, Nigeria, Mali, Burkina Faso, the Democratic Republic of Congo, Central African Republic, and others. And hundreds of residents of Dar es Salaam, including senior journalists, have taken part in the burial of Rashid Omar Mbuguni, an economic revolutionary in the private sector and one of the founders of private media. The body of Mbuguni was laid to rest today at Kisutu Cemetery in Dar es Salaam. Mjumbe wa mkutano mkuu wa Repoa na alikuwa akitupa ushauri mbalimbali, sio tu kwenye usimamizi wa fedha, lakini pia kwenye masuala ya maendeleo. Hususan alikuwa na challenge, atupa changamoto ya kuweza kufikiri nje ya box. Ni namna gani tunaweza kupata majibu ya changamoto ambazo wananchi wanazipata katika maendeleo. Mmoja ya watu ambao walikuwa wa kwanza kuanzisha vyombo vya habari alikuwa ni mzee Rashid Mbuguni na mwenzake bwana Richard Nyaurawa. Kwa walivyoanzisha Business Times kampuni na ikawa inachapisha gazeti la Business Times na Majira, na baadaye vikaja vyombo vingine, lazima tukumbuke kwamba historia ya vyombo vya habari haiwezi kuandikwa bila kumtambua mchango wake huo. Rashidi kama mwanamapinduzi,
Rashidi ni muasisi wa chombo cha kwanza cha habari binafsi Tanzania. Yeye pamoja na Nyaulawa walianzisha kampuni inayojulikana kama Business Times Limited au BTL. Kampuni hii ndio iliyosajili gazeti la Kiingereza la Business Times. And one person, a woman called Zawadi Q-Size, died after a Scania lorry that she was in with plate numbers T887DTJ that was also carrying sugar consignment coming from Tunduma to Mbeya region overturned and crashed into a house on the side of the main Tanzania-Zambia road in Senjele area, Bozi district, Songwe region. Ajali inatokea, nilikuwa jikoni kuangalia, ndio nikakuta gari limekwisha ingia ndani ya nyumba. Kwa nyumba nyingine, nilikuwa nyumba nyingine. Nyumba iliyogongwa kulikuwa na ng'ombe 2 na mahindi na majunia 20. Kulikuwa na kuku 8. Iligonga gari nyingine. Baada ya kugonga ndio ilichepuka moja kwa moja kuja kwenye nyumba hii. Ilikuwa speed. Kwa speed kali, kulikuwa na jam. Kwanza alikuwa mwendo mkubwa, alafu pia mzigo, alikuwa na mzigo mkubwa, alafu inaonekana pale alikuwa na overtake, inavyoonekana akaona atakutana na gari nyingine, akaamua sasa kuingia kule alikoingia. Matokeo yake akaenda akagonga ile nyumba, lakini kwa bahati nzuri kule ndani kulikuwa hakuna binadamu, lakini kulikuwa na mifugo. The President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, while in Pemba on a working visit, has announced major changes in the education sector, with the government planning to set up the process of children going to school to once per day and stop the current process where they go in the morning and afternoon. Wa miundombinu ya elimu. Sote tunatambua kwamba tuna tatizo kubwa katika miundombinu. Tatizo linalopelekea baadhi ya skuli zinafanya kwa mikondo. Yaani kuna wanaoingia asubuhi, kuna wanaoingia mchana. Ile haitusaidii sana katika kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo kwa makusudi kabisa tumeamua kujenga skuli za ghorofa za msingi na sekondari ili kuondoa tatizo hilo la kwenda mara 2. Lengo letu wanafunzi wote waingia asubuhi tu waweze kusoma vizuri, na hata mashehe waliwahi kuniambia kwamba hii kwenda asubuhi na mchana wanakosa vijana kwenda madrasa. Sasa hile ambayo utaratibu ule ambao unaotumia kwa kualika wanafunzi wale ambao walifanya vizuri katika viwanja vyako vya Ikulu, kwa kusherehekea nao pamoja, kwa kula nao na kuwapa zawadi, ndio chachu kubwa ya matokeo kama ambavyo yalivyoelezwa. Mheshimiwa Rais, sote ni mashahidi jitihada zako ambazo unazochukua katika kuboresha sekta yetu ya elimu. Kwanza kwa kwenda kuongeza bajeti kubwa, la pili bajeti hiyo kwenda kuelekeza kwenda kuboresha mazingira kufanyia kazi kwa walimu. Ni motisha wetu sisi. Na namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu alituahidi na aweza kutekeleza ahadi yake. Lakini pili, kwamba mimi ni mwanafunzi nilibahatika kupata division 1 kidato cha 4. Lakini kwa hatua hii naahidi kuweka ahadi ya kupata division 1 nyingine kwa kidato cha 6 kwa mwaka huu 2023-2020. The Williamson Diamond Mine has implemented the Minister of Minerals, Dr. Biteko's directive and resumed mining of diamond after completing the construction of the new mud dam, with Shinyanga Regional Commissioner directing the mine to begin construction of another dam immediately so that it can be used if any emergency takes place that prevents mining activities. Maelekezo yangu kwenu, kwa sababu tumeshakaa nje takriban miezi 8 bila uzalishaji, na leo hii tumeanza uzalishaji na tumeuzindua rasmi na tumeona hali ya uzalishaji imekwisha anza. Niombe sasa uzalishaji ufanyike kwa spidi. Sisi kama kampuni tumepata hasara, lakini vile vile serikali imepata hasara, na vile vile hata wadau wengine ikiwa ni pamoja
na wanajamii wanaotuzunguka wamepata hasara. Sisi kama wanakishapu tuna furaha kubwa na tunakuwa na matumaini makubwa kwamba kasi ya maendeleo na hasa ya miradi yetu sasa itaanza kwa nguvu kubwa. Naomba niwahakikishie wananchi wanaozunguka maeneo haya kwamba bwawa hili ni imara. Sitaki kusema kwamba ni imara kushinda ile iliyopita kwa sababu hatujalifanyia vipimo, lakini naomba niseme kwamba tumepitia taratibu zote za kihandisi, lakini pia hiyo isitoshe management ya hapa pia tumeipa mafunzo ya namna ya kulisimamia hili bwawa. And the Commissioner of Operations and Training for the Tanzania Police Force, Awadhi Haji Awadhi, has directed regional heads of road safety and vehicle inspectors in the country to oversee the law with no fear and take action against negligent drivers that endanger the lives of people and their property. Huko barabarani tumeshuhudia baadhi ya basi haya ya abiria yamekuwa yakishindana kwa kukimbizana ili yawahi kufika, na mwisho wa siku kupelekea ajali mbaya zinazosababisha vifo na kadhalika. Kwa hiyo naposema tukasimamia sheria, lazima tuhakikishe kwamba kampuni ya mabasi yoyote ile ambayo itaonekana ni kinara kwa kufanya ajali za barabarani, lazima muhakikishe kwamba hatua stahiki zinachukuliwa. Lengo kubwa ni kupunguza ajali, na Mheshimiwa Rais anataka kuona ajali zinapungua, na sisi tunasema inawezekana ajali kupungua. Kwa hiyo kinachotakiwa nini? Tushikamane kwa pamoja, ambayo tufanye engagement lakini tuwe na alignment. Tanzania Bus Owners Association TABOA has complained of agents that issue bus tickets and taking up to 40% of the fare paid by passengers while they do not get taxed. They have asked the government to put in place a specific process or procedure that will enable them to manage the group and avoid the challenges and loss incurred by them. Kwa sababu kudhibiti matumizi yasiyo rasmi kumekuwa kugumu. Wao ndo ana monopoli abiria na anakupangia wewe bei. Yeye alishapewa. Na kuhakikishia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hao watu wanachukua mpaka 40% ya tiketi moja unaikata. Njia ya kati yote hiyo gari zote ziko Nyegezi. Kuelekea Bukoba, wapi, Karagwe, Kampala, basi ziko Nyegezi. Lakini tukikaa tukachakata vizuri, tunaweza tukawashawishi wamiliki, kwa sababu si kazi kubwa sana wao kutokea hapa. Atatokea hapa, atazunguka Kisesa, atapima mzani, ataenda. Lakini lazima na watu binafsi tuwatengenezee mazingira mazuri na wenyewe waenjoy, wafanye biashara wakati ikitoa huduma na wananchi wetu wapate huduma. Ndio kosa tunalolikosea sana. Tunashikilia sheria, tunashikilia kanuni, tunakosa pia kuelewa kwamba sisi tunatakiwa kuwa kinara wa kutengeneza mazingira mazuri ya sekta binafsi kufanya vizuri. As the president of Hungary, Katalin Novak, is expected to arrive in the country tonight for a 3-day state visit, whereby the government of Tanzania has said that it wants to revive the relationship between the two countries, which wavered in 1989 due to instability of the world economy. Miongoni mwa vipaumbele ambavyo vipo chini ya serikali anayoiongoza ni kuimarisha ushirikiano wa kimataifa na ushirikiano wa kikanda. Na unapoimarisha ushirikiano wa kimataifa na ushirikiano wa kikanda, ina maana kwamba utaendelea kushirikiana na nchi zingine. Kikubwa katika hichi ni kwamba tunategemea kwamba tutakuwa na watu zaidi ya 600 kama tulivyosikia watakuja kwenye mkutano, na mkutano ni muhimu sana kwa sababu nchi nyingi za Afrika zimekuwa zikijitahidi kuwekeza katika rasilimali watu, na hii ndio asset kubwa ambayo tunaweza kusema tutakuwa nayo. That is all for the national news. International news is next.
In international news. In Kenya, the Azimio la Umoja One Kenya coalition party has said that the plan to hold anti-government protest from Wednesday to Friday is still on, despite government warnings. National Assembly Minority Leader Opiyo Wandayi said the protests are in line with Article 37 of the Constitution, which provides for freedom of peaceful assembly and picketing. Na Ruto, mimi nataka kumwambia kitu kimoja. Serikali ambayo haiwezi ikatetea wengi ambao ni wanyonge, haitaweza kutetea wachache walio watajiri. Wale ambao wanalia njaa leo, wawe ni Azimio, wawe ni Kenya Kwanza, ni wale wanyonge. Mtoto hawezi kulilia chakula ukampe mawe. Watu wanataka chakula, unawaletea vitisho ati tutakuua. Wale walio kuchagua wewe leo, kama kwako huwezi kuona maana, ni kitu gani kitakuwa na maana kwako tena? And Russia has said that the decision not to extend the Black Sea grain deal is final and no more talks are planned. In a statement, Russia's foreign ministry said that despite United Nations efforts to prolong the deal, obstacles to Russian food and fertilizer exports remained. White House National Security Council spokesperson Adam Hodge said Russia's suspension of the Black Sea grain deal will worsen food security and harm millions. Human rights organizations in Rutshuru in the Democratic Republic of Congo have called on the government to increase military force to remove M23 rebels from villages bordering Rutshuru, Masisi and Nyiragongo districts. They've also urged the government and United Nations to investigate the killing of 13 people on Sunday at Mwito area that was carried out by M23 fighters. Hapa juzi tarehe 15 za mwezi hii ambao tunayo kulifanyika masaka ngambo ya Bukombo mu groupement ya Bukombo pale Murubo na Mukolina Rubo na mshefri ya Bwito mu territoire ya Rutshuru. Ile masaka ilibeba ba civil 11 kuongezako banamuke bawili ambao walikufa ngambo ya Gashavu. That's where we leave off with international news. Business news is next. In business news, Tanzania Investment Center TIC has said that it has registered 16 new strategic projects and that once implementation of the projects commence, they are expected to bring about rapid economic growth in the country. Ni muhimu kufahamu pia kwamba huduma hizi zinatolewa kwa Watanzania pia, sio kwa wageni peke yake. Wawekezaji ni wa ndani, pia ni wawekezaji wa nje. Na nitakapozungumza kuhusu takwimu, nitaongea kuhusu mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 hasa katika kuvutia uwekezaji wa ndani ambao kwa mara ya kwanza sasa hivi tunasajili wawekezaji wa ndani wengi kuliko wawekezaji wa nje. Mtwara Port has improved efficiency, which has resulted in an increase in the number of cargo vessels docking at the port and transporting various cargo to neighboring Mozambique. Katika hatua nyingine ya usafirishaji kupitia meli hizo za CMA CGM ambapo tumeshuhudia shehena ya kwanza ya kontena 56 zikiwa zimepakiwa bidhaa ambazo zinazalishwa katika nchi ya Tanzania, ikiwepo saruji pamoja na nondo na marumaru ambazo sasa zinaelekea katika nchi ya Msumbiji. Juanita Bottlers Limited, under their Kilimanjaro drinking water brand, has conducted training for managers and directors of hotels in Dar es Salaam to enable them to retain their customers by ensuring consumers get high-quality services. Biashara zetu, mteja ni mfalme, mteja ndo kila kitu, mteja ndo anatuweka mjini. Na pia nimejifunza mengi kupitia hii, including kumuita mteja,
kumweka mteja aendelee kuja mara kwa mara na alete watu wengine, ambayo imetuwezesha kujua mteja anapokuja kutembelea amefanikiwa kuondoka na nini. Sio kupata huduma tu, bali kuna kitu amekuwa ameondoka nacho. Hii imenifundisha vitu vingi sana. Kwanza imenifundisha ku go extra mile, yani kwenda zaidi ya pale tulipo, ili tuzidi kupata zaidi kupitia wateja wetu. Kwa niaba ya uongozi wa Bonite Bottlers Limited, kuwashukuru sana mameneja pamoja na kurugenzi ambao tumewalika wa hoteli mbalimbali. Ninaamini kabisa mafunzo waliyopata leo watayapeleka kwa wahudumu wao ambao hao ndio wanaohudumia mlaji wa mwisho. That's where we leave off with business news. Sports is next. Now in sports. The national swimming team, consisting of 4 swimmers, has been handed the national flag to represent the country at the World Swimming Championships in Fukuoka, Japan. Timu yetu pia itaongozwa na wa national coach Alex Moipasi, lakini pia kwa upande wa association watasindikizwa na katibu mtendaji wa Tanzania Swimming Association Violata Itatilo. Maandalizi ya timu yetu yamekwenda vizuri. Tuna imani vijana wetu watafanya vizuri. Tunaomba muwaweke kwenye maombi. Wamefanya kazi kubwa. Sasa tumwachie Mungu tuweze kuona performance yao. The National Sports Council spent 2.4 billion shillings for national teams last year, with most of the achievements coming from athletics, swimming and boxing. Miaka zaidi ya 15 ya ukame wa medali katika mashindano makubwa ya kiserikali yanayotambulika ambayo ni Jumuiya ya Madola, Olimpiki na ya Afrika, tuliweza kupata medali, lakini tunashukuru kwamba baraza litekeleza wajibu wake wa kuhakikisha inaziwezesha timu hizi kuweza kushiriki katika mashindano. Tuliwezesha pia timu ya vijana ya mpira wa miguu kwa wanawake Serengeti Girls kwa kushirikiana na TFF, lakini kwa asilimia kubwa sana baraza na wizara kwa ujumla iliwekeza fedha nyingi sana katika maandalizi ya timu hiyo, kuanzia wakati wa kufuzu wakiwa kambini nchini Tanzania mpaka nchini Uingereza na hatimaye kwenye mashindano nchini India. And the National Association of Sports Doctors has launched a 5-day seminar for sports doctors with the aim of improving their performance. Pre-season kuna refresher course na zitakuwa hivyo, na ndivyo wenzetu wanavyofanya. Zina include team physician, physiotherapist pamoja na fitness coach, lakini na wengine wanaweza kuingia. That in aspect ya football. Kabla ya pre-season yoyote kuna refresher course. Unapokuwa daktari wa timu, tafsiri yake pale kuna wafanyakazi wa timu, si ndio? Lakini pia unapokuwa uwanjani hauwezi kusema pale imetokea dharura, imetokea dharura ya mashabiki ya nini, utasema kwamba mimi mpaka mchezaji wangu aumie ndio, si ndio? Ya utatoa huduma kwa mashabiki pale, utatoa na vitu vya aina hii. And that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Vanessa Victor. Thank you for watching. Good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. Karibu katika
msimu mwingine wa CRDB Bank Marathon, kasi isambazayo tabasamu. Jisajili kupitia www.crdbbankmarathon.co.tz uwe sehemu ya wasambaza tabasamu watakaochangia ujenzi wa kituo cha afya ya mama na mtoto, matibabu ya kina mama wenye matatizo ya fistula na watoto wenye matatizo ya moyo.